mwiroreri wa Karavisheni ya Kameme TV ndakugeithia ndakunyita ugeni muthenya ungi mwega muno makiria muthenya wa gatatu wa kiumia giki na ngehoka no urathie na mbere na mang'o yaku ya oro muthenya ya kwiyaka ona ningi ya gwaka bururi ni ihinda ria tabarira wendete ndurumeni matura-ini na kuria tukoragwo tukihungura matura matiganite tugacemania na andiki aitu a mohoro magatumenyithia uria kaunti ciao ciregariura ningi gutereba muthenya wa umuthi njitagwo gicimo na no ngwihoe witikire tukorwo tugitwarana hamwe nginya hingo iria turirikireria tabarira ino tukwambiriria na kuria kuri arimi a macani kuma kaunti-ini ya Kericho no hathara maratara thutha wa mbura ya mahiga ma barafu ukorwo igithanda na mwena guthukangia migunda yao. This is Kericho County na bado tunaendelea kufuatilia yale ambayo yalifanyika wakati ambapo mvua ya mawe ya barafu ilinyesha siku ya jana. Unanipata? Iko sawa? Uhoro wa ma ni ati mbura ya mahiga ira irahotire kura muthenya wa ira kana mbura ya mahiga ma barafu ira iraure muthenya wa ira no irathie na mbere na kurehera aikari a county ino hathara na hasa aikari a tauni ino ya Kericho kuria mbura ira hindi iraurire waya cia thitima ni cirahotire kurengeka hakuhi tauni ngima na muno ona ti waya cia thitima kurengeka ni tondu ati arimi a macani aria mari mwena wa uyu ni marahotire kugia hathara nene muno ni tondu macani mahota gutugwo mahuti mayo na mahuti ria marahotire kuhurwo ni mbura hihi kuikorwo muhuri wakwa wa mbica ni agukuonia migunda ya macani iri haha thutha wakwa mahuti ma macani ni marahotire kuhurwo muno ni mbura na arimi maratwira kugikorwo mbura teno ni guthi na mbere na kura kwa ihinda ria mieri 6 iria irahota guka gutigokorwo na maciaro ma macani kumana na mbura ira irathi na mbere kura ya mahiga ona kuri oro uguo thutha wa mbura yo kura itura ria tauni ya Kericho yothe biashara ni cirahotire gukorwo cikiathirika na njira nene muno ni tondu gukinyeria riu thitima cirahota gucoka na mathibitari iriho thibitari ya county ya Kericho na thibitari iria ingi ciothe nene thiini wa county ino ni cirahotire gukorwo cikihutio ni mbura ya mahiga na gukinyeria riu marahota gutumira maguta ma dithoro kuhota gukorwo magitwarithia na mbere shughuli cia thibitari icio na koguo kurehera hathara nene muno kana garama ya kuhota gukorwo na thitima tauni ino iko iguru muno ona kuri oro uguo ni turahota kugeria kwaria na munene wa Kenya Power thiini wa county ino o hamwe na arimi a macani amwe makiri anene a kambuni cia kimabururi ciko guku cikirima macani o hamwe na arimi aria nini a macani tukorwo tukiona hihi hathara ira irahotire kurehwo ni mbura ya ira ni hathara igana atia o hamwe na uguo tukorwo tukihata kwaria na aruti a biashara thiini wa tauni ino makorwo magitwira hihi biashara ciao cikoretwo cikihutio na njira igana atia na hihi ni ihinda ririku tugukorwo tugietera nigetha thitima mwena uyu cikorwo cigicokererio o hamwe na aikari a mwena uyu mahota magitwira hihi biashara ciao cihotete gukorwo cina hathara ihana atia o hamwe noguo ni kuri arimi a mimera ingi ta mbembe arimi a mimera ta kahua na ihinda riri mbembe iria cikoretwo cikirimo mwena ni mbembe sina mieri menini mieri 3 kana mieri 4 koguo ria mbura irahotire kura ira ni irahotire kurehe hathara nene muno mwena wa urimi no ona kurio ro uguo tukifuatira kumenya hihi ni hathara igana atia na hihi thiini wa taarifa citu ringi cia thaa 1 kana cia thaa 3 ni tugukorwo tukihota gukurehera taarifa nginyaniru ya hathara iria irahotire kurehwo ni mbura iyo ya mahiga ma barafu iria irahotire kura mwena wa Kericho muthenya wa ira kuma kaunti ya Kericho njitagwo Rehab Kinuthia. Thagio Rehab kuma kure kaunti-ini ya Kericho ni undu wa riboti yo mbura no iragithie kaunti iria ingi kana hihi mbura ino no igikorwo igithuka gwa kahinda karaihu na riu ingigiuka tutingienda ikorwo igithukia irio citu iria cikiri migunda-ini no wega umenyithie no nene ya mbura no turathie na mbere na kwaraniria
Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwehotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Hihi no ende mwana waku ogere ugi mathomo-ini ma mathabu. Apply this water to 2 villages, village A and of course village B. We take the amount of water that is going to village A and the amount of water that is going to village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. Nitagera ithue o muthenya wa Jumamothi cienda thaa 3 cia rucini. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus, building a child's future. Umako niki bago ni gukora ukinyite guku thainya kaendeaga ndangari ndike ngwire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku Are we together? uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni atio ngika tumie kanua kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia Igua riu no wambia gwikoa na mucerana koro we naguo we niki wona ni ndeka ona batire ukoro wikirite marinda we ungirwo ndu ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda karebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni ugo ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ruo akenda nguteithie naki ni ndioe no menya kirio gucagia thaa ici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia that's nice kawagecheza no no ageria hi we moru murumo wa kigoco ni cama wa karingaringa ndarama ona ciegamba uka inyuothe tugoce Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cienda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku na kiumia cienda thaa 1 cia miaraho nginyagia thaa 9 cia hwaini. Kuitukira Jesu reke tuthie na mbere kunengera Jehova igongona ria kigoco. Guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri. Twacokereria muriro wa Kameme TV na no turathie na mbere na tabarira ya ndurumeni matũra-inĩ muthenya wa ũmũthĩ na ndagĩka ĩno ndĩrenda gũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Nyahururu na kũrĩa ikundi cia andũ a kwĩrutĩra oro ũndũ ũmwe na ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ kuma Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia rĩu nĩ morĩtie thirikari nene hamwe na iria cia kaunti kũmakuruhanagia thĩinĩ wa bodi cia kamĩtĩ ngũrani muoroto arĩ kũmahe kanya gũkorwo makĩheana mawoni mao ma ũrĩa mũingĩ
wa matura ubati gukorwo ugitungatirwo. Ikundi ici ciugite ati makoragwo na maundu ma bata na maria mangiteithiriria thirikari hoka ni kwarira mitaratara oro undu umwe na mibango ya guteithiriria muingi wa icigo citiganite. Francis Mwangi wa Wawira ariko ria Nyahururu, tuthie mwe kwa mwe Wawira tumenyithie ciĩgie mawoni ma ikundi ici. Thengio muno gicimo ndirakwamukira wega imukwe mukuma guku Nyahururu gukware county ya Laikipia no togwa gukorwo gitariria ni ati nima andu aria akwirutira ni makoragwo na maundu matiganite kuona ati ni makoragwo magithiururuka matura-ini matiganite nigetha gutigirira ati ni mona muingi maundu maria maramagia ni mariku mari mega ni mariku mangienda thirikari mateithiririe na tondu kuri kundu kumuonaga maabitha thirikari maybe matinahota gukinya kuri na information andu a maabitha thirikari matanginyita kuma kuri muingi no andu ani makoragwo magiteithiriria na njira nene nikio turenda gukorwo tukiaraniria nao hihi makorwo magitutariria wira uyu wao hihi ukoragwo hana atia na hihi mangienda niki kira kingituma makorwo magikuruhanio ni thirikari thiini wa bodi itiganite nigetha gutigirira ati onao ni maheana mawoni mao. Ndikiri no mwe haha wenda tukorwo tukiaraniria nake wigie ndeto ino no wambie na rito guku ni gwa Kameme hihi ucokio tutariria uhoro wigie wira uyu wanyu. Njitagwo Esther Maina na ndutaga wira guku St Martin ruhonge-ini rwa thayu na waragania nigo twitaga Peace and Reconciliation na guku St Martin ni tukoragwo na honge mwanya mwanya ni turi ruhonge rwa addiction and mental health ni turi ruhonge rwa ciana iria cie barabara-ini tuga children in need na hari honge icio ithatu ndirario horo wacio ri o ruhonge ni kuri maundu maria rwikaga kuria ground na ni tuhotete guthomithia volunteers aige o ruhonge na tukamathomithia uhoro wa maundu macio matatu uhoro wa mental health uhoro wa addiction uhoro wa peace and reconciliation kana uhoro ginya wa ngui cia micii no uhoro wa ureri wa ciana na children's right. Koguo tumathomithagia na nia yate twamathomithia nigetha tondu nio mari on the ground na ni mari itura riu riao o gicagi ni kiri eruteri aitu tuthomithitie. Eruteri aya ni mahotaga ku address maundu mamegie mari aru tumathomithitie na ni makinyaga thi makiria muno gukira uria hihi wabici cia thirikari cingihota gukinya. Na hihi mungienda nigetha gutigirira ati ona inyu ni mwateithiriria thirikari gukinyeria information iyo ino kana kuma kuri muingi gukinya kuri thirikari ri hihi mungienda ati ritana ritu ni ati thirikari ona cia county ona national government mena opportunity njega muno makihuthira volunteers aya tondu wa mbere volunteers aya ituri ni tumathomithitie fiu wa muri uhoro wa addiction na ni wegiite andu kuria mashinani ni akuhota gukwira mitaratara na uria ginya mangiteithia mundu ucio. Wari uhoro wa mental health ni akuhota bado gukuhe mutaratara. Wari uhoro wa ihoto cia ciana na uhoro wa ureri ni akuhota gukuhe thayu no horo wa kunyitithania micire na ngui ni akuhota gukuhe. Na koguo ni kuga atiriri korwo thirikari cia ugatuzi na national government no mahote kukuruhania volunteers ya tuthomithitie maundu-ini na bodi-ini iria mafomaga thiini wa counties, sub counties and to the lowest level in the village magi makuruhania ri no magie na uteithio munene muno tondu andu aya mena ugi muingi muno na ni ugi turahota kurora tukona it is not fully tapped na ni undu ungiteithia ginya county itu ya Laikipia na ona Baringo kuria kumwe turutaga na Nyandarua. Thengio makeria gicimo no wagikorwo gitaririo waigua ati ni wega gukorwo tugikuruhania andu aya makoragwo makirutira honge-ini itiganite nigetha gutigirira ati ni makorwo magiteithiriria thirikari hari kumenya mathina ma muingi na mendekithia ma muingi thiini wa matura matiganite ni undu wa mahinda. Reke nyambe njokie mwara kuri mwena wa studio kuma guku Nyahururu thiini wa county ya Laikipia handu-ini ya Kameme FM ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira kuri we studio. Thegio moro wa Wawira twikaravation-ini ndagika ino tugithie na mbere ikundi cia makanitha rondo mwena muingi kuma county-ini ya Kirinyaga manyitanire thiini wa mihango ya uhandi wa miti mwena wa Ndia kuringana na ikaria ya muoroto wao ni kuhurana na ucenjia wa riera na kugiririria njui gukorwo cikihwa. Mwandiki witu wa mohoro county-ini ya Kirinyaga na Wainaina wa Kiarie na ari mwena uyu ndirenda tuthie mwe kwa mwe. Wainaina geithika tumenyithie ni mariku urathie na mbere na kurumanirira namo githaka-ini.
Thenge muno kuri wa gicimo ugaikwa mukira na njira njega kuma kaunti-ini ya Kirinyaga na ugikiririkane ati mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto agithiĩte na mbere na gũikia rĩtana ya Kenya gũkĩhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ. Ũyũ nĩ muoroto wa ũkĩgacĩrithia marĩa magĩgĩtũrigicĩirie, no kwa ihinda rĩu ũgĩkiririkane ati ikundi igĩtiganĩte o ũndũ ũmwe na andũ magĩtiganĩte magĩkoretwo magĩkĩyumĩria gũkĩnyitanĩra na rĩngĩ na ikundi icio rĩngĩ na mũingĩ gũgĩkorwo magĩkĩhanda mĩtĩ no mũthĩ kaunti-ini ya Kirinyaga. Kwa ihinda rĩrĩ tũkĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kuria mutungatiri gũgĩkorwo agĩgĩtũtarĩria ũrĩa magĩkoretwo magĩgĩka na gũgĩkorwo magĩgĩthiĩ mathukuru-inĩ magĩtiganĩte gũgĩkorwo magĩgĩtambia ndeto ĩno ya ũhandi wa mĩtĩ gũkĩrwo gĩkuhĩrĩria ha Reverend na njĩra ĩyo gĩkĩambia na marĩtwa maku na hiyo gĩgĩtwĩra mũbango ũyũ mwaki wambĩrĩirie rĩ na rĩngĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na njĩra ĩhana atĩa? Niĩ njĩtagwo Reverend Benson Kĩmaru na gũkũ nĩkuo gwitũ gwĩtagwo Gacarũ, na rĩu twĩ secondary school ya Gacarũ na primary school ya Gacarũ, na ndi mwandu ra maikaraga Ruraya UK, na twĩ kũu UK nĩ twamenyire riboti ya president wa Kenya Dr. Samuel Ruto, na rĩu tukĩmenya nĩ abangĩte ũhoro wa kũhanda mĩtĩ bilioni 15, na twĩ kũu Ruraya tukiuga nĩ tũgũcooperate na ũhoro ũcio, tũnyitanĩre na ũhoro ũcio wa kũhanda mĩtĩ, na koguo rĩu tũrĩa andũ metaga kisha ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ Kenyans in Sheffield and areas around, tukiuga nĩ tũkũ give back to the community na ũhoro wa kũheana kũrĩ community rĩ tuteithio Kenya ũhoro wa kũhanda mĩtĩ. Yes. Na rĩngĩ kwa ihinda rĩrĩ mũgĩgĩthiĩte thukuru cigana na rĩngĩ nĩ mĩtĩ igana mũhandĩte? Rĩu nĩ twĩna mĩtĩ 800 na nĩ twambĩrĩirie na cukuru wa mũthingi wa Kenya Kĩirũ. Rĩu twĩ gũkũ rĩu Gacarũ secondary school na primary school, nĩ tũgũcoka tũthiĩ Karĩma primary school na secondary school, na tũcoke tũthiĩ Gĩthũa-inĩ primary school na secondary school, na tũbangĩte kũhanda mĩtĩ 800 all together. Na hihi nĩkĩ rĩngĩ gĩtũmĩte mũkorwo mũgĩgĩcagũra o gũthiĩ mathukuru-inĩ? Rĩngĩ ũteithio na mũkorwo mũgĩtambia kũndũ kũngĩ, rĩngĩ ta makanitha-inĩ, rĩngĩ kũrĩ mũingĩ kũrĩa matũũra-inĩ, rĩngĩ mĩtitũ-inĩ, kana mũkorwo mũgĩthiĩ na mbere mathukuru-inĩ tu? Nĩ tũbangĩte gũteithia macukuru, nĩ tũbangĩte gũteithia makanitha arĩa mena compound kana mena handũ mĩtĩ ĩngĩhandwo. Koguo nĩ tũkuongerera kuma kũrĩ macukuru tũcoke tũhande makanitha-inĩ kũrĩa tũgwĩtĩkĩrio, ona mĩciĩ-inĩ no tũheane na mahande mĩtĩ, tondũ mĩtĩ ĩna bata mũno ihinda tũrĩ. Rĩtana rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na thirikari yake rĩkoretwo rĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15. Ũyũ nĩ ũndũ mũrona no ũhotekeke kũrĩ Akenya rĩngĩ mangĩtĩkĩra kũhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ? Ũndũ ũyũ no ũhoteke tondũ tũrĩ aingĩ mũno, o mũciĩ ũngiuga kuoya kũhanda mĩtĩ ta 100 kana 50, nĩ tũgũkinyia na ihenya mũno namba ĩyo ya bilioni 15 mbere ya mwaka wa 2032. Na rĩngĩ tũkĩrekereria mũtungatĩri no ngĩenda gũikia iho rĩtana kũrĩ Akenya gũkorwo makĩhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ, rĩngĩ ona arutwo magĩkorwo makĩhanda mĩtĩ, tondũ tũragĩkorwo tũkiuma ihinda rĩa gũtarakĩrĩ na mbura, kũrakĩrĩ na ng'aragu nene, na rĩngĩ ũhandi wa mĩtĩ nĩ gũkorwo ũgĩgĩteithĩrĩria gũkĩgucĩrĩria mbura. Hena bata mũno tũgathĩrĩrie na tũrie o mũndũ harĩa arĩ ahande mũtĩ kana mĩtĩ mĩingĩ, na nĩgetha bũrũri witũ ũtuĩke wa kwagĩrĩra, na nĩgetha tũrũe na mbara ya climate change, nĩgetha tũgĩe na ciĩruru, nyoni ta iria iragamba kũrĩa cione kũndũ gwa kũiga ciũmba cia gũkoma, nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa mbaũ cia gwaka na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa mĩtĩ ĩtũteithagia namo. Aya, thengio mũno kũrĩa wa gĩcimo nĩ wa gĩkĩigo cia gĩtagwo Reverend Benson Kĩmaru agĩkorwo agĩgĩtongoria mĩhang'o ĩno ya ũhandi wa mĩtĩ, ũrĩa maragĩkorwo magĩthiĩ mathukuru-inĩ magĩtiganĩte gũkũ mwena wa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ magĩgĩikia rĩtana, ona gũkĩrĩ mũingĩ kũrĩa mĩciĩ-inĩ andũ magĩthiĩ na mbere na gũkĩhinyĩrĩrio hihi gũgĩtacũkia ikinya rĩu kana we gũkĩnyita itemi rĩu rĩa gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ wagĩkĩhanda mĩtĩ, nĩguo ona rĩtana rĩa President Ndagĩtarĩ William Ruto na thirikari yake magĩkoretwo magĩgĩikia rĩa ũhandi wa mĩtĩ, gũkĩgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie, andũ othe magĩkorwo magĩkĩhĩmbĩria njĩra ĩno na gũtigĩrĩra atĩ tũkĩrĩ na rĩera rĩega, gũkĩrĩ na mbura, tũgagĩkorwo tũgĩcoka harĩa tũrakĩrĩ hau kabere njũĩ gũgĩkorwo ihũĩte na gũgagĩkorwo gũtarĩ na mbura, gũgĩkorwo gũkĩrĩ na ng'aragu nene. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, kũrĩa wa gĩcimo Mwaro ũrĩ kũrĩa mwena wa studio.
Agio wainaina kuma mwena wa Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga. Tugithie na mbere na kuhungura matura riu tuthie kuria mwena wa Naikuru na kuria wakiri Peter Bore ni andikiire igoti ria kimabũrũri ria ICC akienda riambiririe mihango ya guthuthuria ahunjia Paul Mackenzie oro ũndũ ũmwe na mũrunawe Ezekiel Odero kumana na ikuũ cia Shakahora kaunti-ini ya Kilifi. Tore mwandĩki wa Njeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ino ya Naikuru egũtarĩria nĩ atĩ Peter augĩte cira ũyũ nĩ ũkĩrĩtie gĩkĩro kĩa magoti ma gũkũ bũrũri-inĩ akĩhinyĩrĩria bata wa gũkorwo magĩkuruhania igoti ria kimabũrũri. Wanjeri angĩkorwo ndĩ nawe ndagĩka ĩno tũmenyithie rĩciria rĩa wakiri ũyũ. Aya turethana na Wanjeri wa Kariuki kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru atumenyithie Mackenzie kana no kũhotekeke makorwo magĩtwarwo igoti-inĩ rĩa ICC mena Ezekiel Odero no kĩririkane maragĩkuruhanio na ikuũ nyingĩ iria cirakĩonekanire kũrĩa mũtitũ-inĩ wa Shakahora nginyagia thaa ici mĩhang'o ĩyo no ĩrathiĩ na mbere, thirikari no ĩrathiĩ na mbere na ũhoro wĩgiĩ kumbũria mĩĩrĩ thĩinĩ wa mũtitũ ũcio oro ũndũ ũmwe na ũndũ ũyũ wothe wakorirwo kiumana na mabundithio mogomu ma kĩndini ũgakĩrwo wĩhinge nginya ũkue nĩgetha ũcemanie na mũhonokia. Wĩhinge nginya ũkue nĩgetha ũcemanie na mũhonokia no mawĩtĩkio marĩa makĩrĩ kuo. Haya tuthie kwĩ Wanjeri. Wanjeri angĩkorwo rĩu ndĩ nawe ndagĩka ĩno tũmenyithie rĩciria rĩa wakiri ũcio. Noguo wagĩkorwo kiuga tũkĩrĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Naikuru kũrĩa tũkĩnyitanĩire na wakiri wa igoti itũgĩri nĩwe Peter Bore na ũrĩa ũgĩkoretwo agĩtwara cira kana akĩandĩkĩra igoti rĩa kĩbũrũri rĩa ICC marũa rĩgemainie na macira marĩa kana itoi cia ahunjia arĩa magĩtagwo Mackenzie na Ezekiel arĩa magĩkoretwo makĩnyitanĩrwo na ũhoro wa ikuũ cia Akenya makĩria maigana rĩmwe rĩa 70 mwena ũrĩa wa Shakahora kũrĩa itakorwo itegũte kahinda gĩtũkĩkorwo tũkĩnyitanĩra na wakiri ũyũ akorwo agĩtwĩra hihi nĩkĩ gĩtũmi gĩa gũkorwo agĩthiĩ ICC hihi kana nĩ gũkorwo atĩ ndakĩhokete magoti ma gũkũ bũrũri-inĩ. Labda tutaanza na jina lako na utuambie kwa nini ICC. Thank you very much for this opportunity. My name is Peter Bore. I'm an advocate of the High Court of Kenya based in Nakuru. Thank you. Labda unaweza kueleza mtazamaji wa Kameme TV kwa nini umechagua kupeleka hii kesi katika koti la kimataifa la ICC na usizingatie koti zenye ziko katika taifa la Kenya? Thank you for that question. My decision to write to the ICC prosecutor was informed by two reasons. First, the fact that Kenya is a signatory of the Rome Statute, and as such, the International Criminal Court has the jurisdiction to investigate and take action on any crime that borders on a crime against humanity and genocide. And you will agree with me that the level or the magnitude of the crimes that have been committed at Shakahora Forest border on crimes against humanity. It is important to note that from the reports that we've received, it has most of the victims are children and women, and just the magnitude of it is just mind-boggling, and it is rightly within, under the Rome Statute, it is within the jurisdiction of the ICC, and that informed my decision to write to the prosecutor of the International Criminal Court, notifying the International Criminal Court of possible crimes against humanity that have been committed within Shakahora Forest, and also inviting the court upon conducting their investigations to take deliberate action against the perpetrators of the crime. Secondly, you've asked whether I do not have faith with the Kenyan justice system. That is not true. The Rome Statute creates an avenue for prosecution of crimes, specifically crimes against humanity and genocide, similar to the ones that we have witnessed within Shakahora Forest. And nothing bars the government of Kenya from proceeding with
taking action, criminal action, which has already been initiated against the perpetrators. My only worry is that is with the commissions of inquiry that have been formed. You are all aware that there is a judicial commission of inquiry that was put in place that is currently investigating this issue. There is also a committee of the Senate that is also doing the same. The Kenyan DCI are already investigating this issue, and we have also a multi-agency task force that is also working on it. Now, I'm worried about the duplicity function of the various commissions, considering that some suspects have already been arraigned in court, and there is a very, very strong possibility that should the findings of these commissions end up being contradictory in some way, that will prejudice any criminal action or that would have been taken against or the prosecution of the suspects that have already been arraigned in court. That is my biggest worry. I believe these crimes of this magnitude should be left to the court, the highest court that has jurisdiction to investigate and prosecute, and that is the International Criminal Court. And also, on the same point, we are also aware that the International Criminal Court has previously investigated violence that took place in this country in 2007 and 2008 and took action. But then there was criticism against the International Criminal Court that it only gets involved in African countries when there is politically instigated violence. Therefore, the letter that I've written to the ICC prosecutor poses a litmus test to the ICC and to the office of the ICC prosecutor. We await very eagerly to see whether they will be interested in investigating crimes against humanity that have been committed by individuals as opposed to those that have been committed by governments, because now there is no politics involved from the preliminary evidence that has been gathered. This looks like the acts of individuals, where we are waiting very, very patiently to see whether the ICC would be interested in investigating crimes of this nature. Thank you very much. Kuria na wakeigwira uria wakili Peter Bore aikorwa akiuga ati ndare na thina na magoti magoko bururi-ini kiria ena thina nakio ni kamete iria cigathikitwo gukorwo cigithurima kana cigithuthuria cira uyu wa Shakahola uria utigite makiria ma Akenya 170 magikuite. Reke gucokeria mwaro kuria gicimo riakwa ni wa Njeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ngatho wa Njeri kuma kaunti-ini ya Naikuru no reciria ria wakiri ria cira ucio ni undu wa uritu waguo ukorwo ukingirerwo ni igoti ria kimabũrũri ria ICC. Tuthie na mbere na kambuni ya Brookside riu ni ruguritie iria na riria rithondeketwo na indo ciothe iria ciumanaga na mimera. Iria riri ritanyitwo kuhe muhuthiri wa iria kanya ga gwicagurira na kunywa iria ria ng'ombe kana riria ritahutanitie na mahiũ o mothe riu rikiambiriria kwendia matuka-ini matiganite. Mwandĩki witũ Batarũ wa Mwangi arĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha atumenyithie ũhoro wĩgiĩ iria rĩrĩ, na ndiũyona kana we nĩ ũrĩ waigua iria rĩtarĩ rĩa ng'ombe ũtarĩu ũkerwo makorobia kĩ maũndũ ta macio. Ndĩrenda twethane na mwandĩki witũ Batarũ nĩgetha atumenyithie ũhoro wĩgiĩ iria rĩrĩ no rĩo ngĩrĩona rĩthondeketwo na mĩmera ĩtiganĩte. Angĩkorwo we ndũkwenda kũnyua rĩa ng'ombe ũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe na kũgũra iria rĩu. Twambe tũthiĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũrugũria-inĩ ũyũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Well, thank you very much, and please feel free, if you've not tasted it, please go around and taste. Thank you very much. Tupigie hao makofi. 1, 2, 3. Haya, getini chini hapana. Just Aya, na nitugukorwo tugikurehera riboti iyo ndagika citari kunene thiini wa mohoro maitu horo wigie iria riu riria rirarugurio ni kambuni ya iria ya Brookside kuria mwena wa Ruiru, iria ria mimera itiganite. Ungikiambiriria haria tuge no uge wenda iria ria waru ndukanie na makorobia kana ria indo ingi citiganite.
Haya niguo maundu makihana no uthii na mbere na kwanyandikira guthii na mbere na kwaraniria hamwe na ithuĩ mohoro maya no uramamukira kuria Facebook-inĩ itu ya Kameme TV Kenya na ningi yakwa ya Gicimo Joseph Twitter @Kameme TV Kenya namba itu ya kwaraniria ni 21182 no ukorwo ukiaraniria na ithuĩ utwire matura maku mahana atia muthenya wa umuthi nigetha tuone uria gukihana. Haya tugukorwo tugiethana na andiki itu aria turagithie na mbere na gwethana nao thĩinĩ wa icigo citiganĩte na nigetha matumenyithie mohoro makiria thĩinĩ wa county citiganĩte. Tugithie na mbere na tabarĩra itu ya Ndurumeni Matũũra-INI kuria turokihunguraga county-inĩ ciothe cia bũrũri wa Kenya tugakumenyithia uria maundu maikarĩte tugakumenyithia uria maundu maregariũra muno makiria ihinda nĩ rĩrĩ kuri na ndereti iragithie na mbere ĩgiĩ muno kuongererwo kwa magoti. Uririkane budget ya mwaka wa kigina wa 2023 2024 ibatie gukorwo igithomwo mweri wa Mũgwanja. Twabe tuthie na mbere na mohoro maitu na MCAs kuma county ciothe 47 riu nimerumite kini gutiria cikaro ciothe cia bunge cia county nginyagia riria mendekithia mao makahigio na na thutha wa notithia thikũ 14 riria maheanite gukorwo ikiinĩkĩrĩra. MCAs aya mendekithĩtie gucokerio kwa mishara yao iria marihagwo thĩinĩ wa bunge ya 12 na kurekererio gwa kigina kia ward nio ward fund kuona matirihotaga gutungatĩra muingĩ uria ufatie uria mafatie hamwe na MCAs acio na maabitha amwe gukorwo makiheo maabitha a borithi ni mamwe ma maundu maria ma MCAs aya makoretwo makimurika. Tuthikiririe riboti ino yao gukiragana na ndeto ino. Following the Congress held on 3rd of May at KICC, where the members of county assemblies drawn from the 47 county assemblies anonymously deliberated and passed the following resolutions. It is resolved that the SRC be compelled to restate the mileage allowances to comply with the AR rates as it's a standard procedure. It is hereby resolved that the security of honorable members be considered and allocated at least one armed police officer to guarantee the safety of honorable members of the county assembly. But it's also resolved that pension scheme be established. Tumesoma resolutions ambazo tulipitisha kwa mkutano ambao tulikuwa nao. Tumejaribu kuhakikisha ya kwamba mambo yametekelezwa lakini mambo hayasongi. Na ndiposa hivi leo tumeona ni muhali na ni muhimu kufuatana na kauli ambayo ilisemwa na wana MCAs. Tumeonelea ya kwamba assemblies zifunge mpaka wakati ambapo matakwa ya MCAs yatafuatwa. Sasa tunaona ya kwamba MCAs wamekuwa wakichukuliwa kimzaha. Na kwa hivyo sisi kama wa MCAs tumesema ya kwamba lazima tusikizwe. Sisi ndio tunatumika, sisi ndio tuko pale mashinani, sisi ndio tunatumika kupitisha bajeti, sisi ndio tunavet watu, alafu tunafanywa kama ya kwamba si watu. Tunasema ya kwamba bunge za plenary zifungwe mpaka wakati ambapo wale wanaohusika watasikizana na MCAs na ili mambo haya ambayo tumesema yatekelezwe. Bipartisan committee upande wa serikali iliweka agenda yao number 2, ikaweka Senate oversight ambayo haikuwa, ikaweka GAF, imeweka CDF, lakini imesahau ya kwamba kuna ward fund. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kama wanataka tuelewane, hata sisi tuwekewe ward fund iwe ni swala ambalo ni la mazungumzo katika kikao hicho. Number 2, tumesema ya kwamba issues ambazo ni za KRA ziangaliwe kwa makini. Huwezi kuambia member anunue gari kwa pesa zake alafu wakati unamrudi tena unakata. Going to oversight a clerk who is earning 450,000 and your basic salary is 86. How are you going to oversight a director, a deputy director who is earning more than you?
Aya niguo maundu maria githie na mbere thiini wa tabarira ya Ndurumeni. Kamiti ya kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC wa kahinda gaka ni kurekereria mararekereria riboti yegie gikiro kia ungumania na kiria kigomeire sekta-ini ya ugima wa mwiri. Riboti ino ni ruguririo ni kamiti ya EACC unyitaniri na ministry ya ugima wa mwiri itanyitwo kuruta mwerekera wa uria sekta ya ugima wa mwiri ingigacirithio kuona ikoretwo ikikuruhanio na njira nene na ungumania. Tuthie mwe kwa mwe. Which is being corroborated here with the report that we are just about to launch. But I must say that I'm going to stand tall and lead this ministry to doing the right thing. Kenyans know that the president cracked the whip to the extent of terminating contract of one of my PSs, and now with the reshuffle. But as it is Kenyan culture, in reading the president's speech, everybody missed out on the step that had been taken by the cabinet secretary. And the speech was very clear, the decision that the president took and what the cabinet secretary had done. I think Kenyans need to know that last week on Thursday, immediately after the release of that report, I did write to EACC and asked them to come and investigate. And when I was speaking to Twalib on Monday on WhatsApp, asking him whether he has received my letter, he said he hadn't. And that is how corruption fights back in this country. That when I wrote a letter on Thursday, EACC is only a few meters from my office. By Monday, the letter had not arrived. But thankfully, Twalib confirmed to me and said, Madam CS, you don't have to worry. I have already released my officers. And they're already at KEMSA doing their work. That is how determined I am. We must all be socialized to the fact that Kenya cannot achieve its national goals unless the men and women who are entrusted with public office uphold the high standards of integrity. For this reason, I expect all agencies under my ministry to review their internal controls in line with the recommendations given by EACC in the report that we are launching today. And Chair, I want you and I to sit together and derive a roadmap from the findings of the report. And I'm committed that we shall go by it. Listening to you, I am persuaded that this survey could not have come at a better time. The findings present crucial information that will amplify the various reform actions that the government is taking to enhance efficiency and accountability in the health sector. Some of the recommendations may require direct intervention of my ministry, which I have already said I'm committed to, some of the other government agencies, and if they fall under my ministry, I am as well committed. Those that fall outside my ministry, I'll be liaising with my colleagues to see how we enforce the report. On behalf of government, on behalf of my ministry, and for my own personal integrity measure, I undertake that I will read the report from page to page and implement its recommendations. Lastly, allow me to speak to a few issues. The skit that was represented by the students from Visa Oshwani is a description of the health system in Kenya. From the skit, we had a problem, one, with the health workforce. The doctor was missing. It is said or called doctor on duty, but they were not on duty.
That is a health workforce issue. In the skit, when the doctor arrived, of course, the doctor was on her phone, still a workforce issue. But again, she wanted to manage the queue and said, you are not the only patients. That is a system failure. In the kids, when they wanted to get an option for the patient, they said they cannot afford a private hospital. That is a health financing system. Aya tukiume thiini wa giikaro kiu gia kuhurana na ungumania sekta-ini ya ugima wa mwiri. Ndagika ino ndrenda tuthie mwe kwa mwe nginya kuria kaunti-ini ya Laikipia tunyitane na mwandiki witu Paul Mwaniki na ni aria akioya maoni megie maine na muingi horo ndumwe na kui a ngari cia muingi kurumirira kuongererwo gwa thogora wa maguta na kuria marathie na mbere na gutetia ndeto ino. Paul Mwaniki agikorwo ni urajigua mwarone waku tumenyithie maoni ma muingi kuma Laikipia. Thank you muno ndirakwamukira na njira igwete na otogwo atariria muthenya wa muthi twambite hema thiini wa gicukiro kinene kia matatu kia Nanyuki ikurumirira bei ya maguta gukorwo igicenjia na gwakorwo no rito wa ukui no nituko tukiaraniria na muikariri giti wa ene matatu thiini wa county ya Laikipia niwe mwaniki wa gicere hihi tutaririe mathina maria mekuo kuona ati riu maguta ni mahaicite kuhiriria tu ndagika imwe maguta ni mahaicite hihi thina wa thogora wa matatu ugukorwo ugitambirio twambiririe mwongerera nyingi ona mo ni maroria kai mwatukua wega ati umuthi ni gukorwo wa mathina maria menamo na hi thirikari ni kuruhanagia muno ukui wa matatu kana akui aruhonge-ini rwa matatu kuona ni nyui munyua maguta maria maingi thiini wa bururi iria iraongerera mbeca wa mbere thirikari nditamburaga andu a matatu uhoro wa kuongerera maguta na ithuĩ tunyuaga maguta maria maingi muno makiria tondu ithuĩ tungirora mwena wa transport ya andu a matatu na ithuĩ tukoragwo tukinyua maguta maingi muno makiria koguo na korwo no igoti ringirorwo ithuĩ turihaga igoti riria inene muno makiria koguo ithuĩ gutiri handu tutamburagwo ndikĩũĩ thirikari ĩtamburaga na nĩ ikĩro ĩrĩkũ ĩtũmagira ĩkĩongerera maguta tondu ona ndĩtaga andu a matatu kumera mathina maria meguku ground reke korwo ngiaria no mwe wa akui kana mundu ukoragwo thiini wa sector ino ya ukui hihi nitaigua giteta ati ni ukoretwo thabari-ini no riu ndurahota guthie thabari mathina maria mukoretwo namo ni mariku ta mundu wi thiini wa sector ino ya ukui twambie na ritwa njitagwo Gatia David na go thiini wa sector ya ukui wa matatu na twina thina umwe iguru muno kuma maguta manjia kuongererwo ni tukorete ona customer aitu ni marako makinegena ona teithio tukiruta wira wa biashara wakora ni uraremwo ni kuruta wira ucio ni gukorwo bei ni athie iguru kuri kiro athie kuro kwa ndi faida urona ugakora uruta wira wa noti koguo muthi akaigwa ni arateta no kwa arateta kindu kiria kiriho tondu rio kimurihirie mbeca cire iguru guthie mwena wa Nairobi na gucoka mbeca icio ciakitira ndarona kindu angitigire na kindu agia kuria koguo maguta mathie iguru twakorwo twina thina uri iguru muno no twende thirikari turorere hau tukorwo tukiaria na ndereba hihi ni umwe wa aria makoragwo ukui-ini kahinda kwa mahinda hindi ciothe wi bara hihi ni kuringana na bei ino gukorwo ikiongerereka ri ni ona ta thabari iria ringi mukoretwo mugithie igukorwo ikinyiha kuona thiiti ingi marathie twambie na ritwa riaku gukunyitira ino hama ritwa njitagwo Muraya wa Mwangi na maguta ni matu affectite muno ithu tuteta matereba tondu turathie Nairobi tugakora ngari irathiaga ngari 40 kana igana rimwe ni iranyihanyiha igakundera ugathie ukakora ni warara ukahuthira thiku ta igire Nairobi na ni athii mataroka nondu wa maguta mena goro na bei turaboca tuongerere nginya mbeca na riu turoni ni maguta mongererwo na ni turaigua igoti no riguthi na mbere kuongerereka kuona hena uhoteteku wa nginya igoti ria maguta rikorwo rikiongererwo hihi kuri thirikari wi ugikorwo kimira atia kahinda-ini gaka nitigenda thirikari ino itu ntumiendete muno na tukamitia muno no twende icenjacenjie igwithagwithie bei ya maguta nigetha ona ithu twina ta matereba tuhote kuruta wira ora twarutaga Thengiũ muno na otogwo waigua aya ni akui kana ni andu aria makoragwo thiini wa sector ino ya ukui tukiririkana ati guku thiini wa tauni ya Nanyuki gicukiro-ini giki nikuo ngari nyingi ciumaga cia guthie mwena wa Meru iria ingi gathie mwena wa Isiolo na iria ingi gathie mwena wa Naikuru ona mwena wa Nairobi na kiriro kiao ni gukorwo makirorwo kuona ati riu maguta ni marongereirwo na mongererwo kuri na mwihoko ati ni gukorwo gukiongererwo igoti ringi ria VAT na magakorwo makiuga ati hihi
hihi igoti riu riahota ningĩ gũkorwo rĩkĩhutia maguta, noguo makauga nĩ gũkorwo ĩkĩnina biacara ciao mũno arĩa makoragwo magĩkua mĩrigo, no kũrĩ mũthii nĩwe ũrakorwo agĩcoka mũhuko nĩguo gũcoka gũkorwo akĩongerera mbeca icio, kuona matingĩkorwo magĩthiĩ hathara ya gũkorwo atĩ magĩthiĩ na hathara. Koguo nĩ hoya makorwo magĩikia kũrĩ thirikari, tũgũkĩrwo kana tũgũkorwo na mwĩhoko atĩ nĩ rĩkũrorwo. Kuma gũkũ thĩinĩ wa gĩcukĩro kĩnene kĩa matatũ kĩa Nanyuki, gĩgũcokia kũrĩ we studio, mũhũri wakwa wa mbica nĩ wa Mbui wa Icũgũ, na niĩ njĩtagwo Paul Mwaniki. Thegio Mwaniki kuma o kũrĩa mwisho wa reri. Tũgĩthiĩ na mbere, arutwo 173 127 na arĩa megwatĩire grade ya C gũthiĩ na igũrũ thĩinĩ wa kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku rĩu no mambĩrĩrie gũkorwo magĩikia ihoya rĩa kũingĩra university-inĩ iria mũndũ ekwenda. Rĩrĩ nao angĩ matanyihĩire 500 matanyĩtwo gũkorwo makĩingĩra thukuru-inĩ cia TVET. Ũũ nĩ thutha wa minista wa gĩthomo gũkorwo akĩrugũria mĩhang'o ĩno, akiuga atĩ arutwo othe marĩ na mweke wa gũkorwo makĩingĩra university-inĩ ciothe cia mũingĩ, o tiga mũrutwo ũngĩthurĩra gũthomera university-inĩ cia andũ kĩũmbe. Na ũũ nĩ thutha wa kũmenyithio university ĩrĩa mũrutwo egũkorwo akĩingĩra. Arutwo no maikie ihoya rĩa kwamũkĩra ningĩ mbeca cia ũteithio cia gĩthomo kuma kũrĩ thirikari ya bũrũri wa Kenya. Tũthikĩrĩrie mĩario ĩno. As you know, the number of Kenyan candidates we had for the 2022 KCSE examination was 869,782 candidates. And on the 3rd May of 2023, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, announced a new funding model for students who will be joining our universities, national polytechnics and other technical and vocational training education institutes. And one of the key highlights of this new model is that the government linked the process of placement of our students to higher learning institutions from funding with effect from this year placement cycle. Under the new system, as directed by His Excellency the President, the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service will place all qualified candidates to various programs based on merit and a choice to universities, colleges, national polytechnics, and other TVET institutions. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service will publish the total fees details of all programs in universities, colleges, national polytechnics, and other TVET institutions to guide students in making choices based on the income levels of their households, programs of study, and the institution they wish to join. Upon being selected, students will be given the option to apply for government scholarships from the university fund. Placed students will also have the opportunity to apply for loans from the Higher Education Loans Board, which will be allocated upon using a foolproof the means testing instrument. This tool will be used in assessing students to be awarded scholarships. In line with the presidential directive, how do they ask the Kenya Universities and Colleges Placement Board to open its portal to allow all KCSE candidates to start applying for courses they wish to study in the universities and the TVET institutions. I have made this directive after getting certified that the placement service has made conditions for the new model, having verified and published all the fees details of all programs in their website. These details will be accessible for all students immediately I finish reading this speech. I will therefore to inform all the 173,127 candidates who attained the minimum university entry grade of C+ in the 2022 KCSE examination that they qualify to be placed to degree programs. Those with the C+ and below will be absorbed
in TVET institutions across the country. And of course, that does not stop one. Na riboti iyo ya Ezekiel Machogu niyo gukorwo igituithiraniria tabarira ya Ndurumeni Matũũra-INI ni ngatho ni undu wa andiki aitu a mohoro horo undu mwe nayo ni gutucagura tucemanie wega cikihanda munyugi thaa 7 ikereka-ini ria mohoro gitau. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.